אנחנו מתחילים את הבחינה הזאת בדף עין בית עמוד בית, בשורה, 3 שורות לפני שורה 15, which is called the 12th line, תנו רבנן. רק להזכיר לכם שבכל בחינה אתם צריכים לדעת את המסכת שאנחנו לומדים, מסכת סנהדרין, שזה בסדר נזיקין. נזיקין is part of 6 סדרי משנה, the orders of the משנה. השם הפרק שלנו זה בין סורר ומורה, מספר הפרק זה פרק שמיני, פרק 8, ואנחנו לומדים עכשיו עין בית עמוד בית, וגם עין גימל עמוד א'. We learned briefly את המשנה הזאת, עין בית עמוד בית ועין גימל עמוד א'. We previously had learned עין בית עמוד א', but that's not on this test. הבחינה הזאת זה עין בית עמוד בית ועין גימל עמוד א'. These 5 questions will definitely be on your test. נתחיל מהברייתא. תנו רבנן, הרבנים למדו בברייתא, ויש לנו 2 דרשות, דרשה א' ודרשה ב'. דרשה א', מזה שכתוב בפסוק, אם במחתרת יימצא הגנב, we should know this pasuk by heart, והוכה, and he was hit, ומת, והוא מת, אין לו דמים, האיש שהרג אותו לא חייב למות, meaning מותר להרוג אותו. מזה שכתוב והוכה, and he was hit, something that's passive here, he just was hit, אומר רש"י, ולא כתוב, מדלא כתיב, והיכהו, which I would have expected, שהפסוק יכתוב שהבעל הבית היכה את הגנב, אבל לא כתוב והיכהו, רק כתוב והוכה, he was hit. מזה לומדים שבכל אדם, שמותר לכל אדם להרוג את הבא במחתרת. אפילו האישה הזאת, היא עומדת בחנות, והיא רואה את הבא במחתרת שרוצה להרוג את הבעל הבית, who's trying to hold his money back, ולכן הוא בסכנה, and מותר לה להרוג אותו. We'll get to it a little deeper in a moment. דרשה ב', הדרשה השנייה, ומת, מזה שכתוב ומת, which word is just totally extra, לא צריכים את המילה הזאת, זה מיותר, המילה הזאת, כי אפשר לכתוב אם במחתרת יימצא הגנב והוכה, and he was it, אין לו דמים. You're not responsible if you kill him. לא צריכים להגיד לי שהוא מת, כי אם כתוב אין לו דמים, זאת אומרת שאפילו אם הוא מת, אני לא מקבל עונש. למה כתוב ומת? ללמד לי שמותר להרוג אותו בכל דרך, בכל מיתה שאתה יכול להמיתו. מותר להרוג אותו בסייף, כמו שהוא יקבל בבית דין, מותר גם להרוג אותו באקדח, אגן, בסכין, לא משנה. בכל מיתה שאתה יכול להמיתו. אומרת הגמרא אחרי הברייתא, אני מבין למה צריכים דרשה א', אני לא מבין למה צריכים דרשה ב'. That's what's about to happen. בשלמה, אני מבין, זה מובן, yes, you have to know the meaning of all of those words, which are here in the slides. Please use the slides to know the words, because they're here. And by the way, at the end of the slides, I also have a bunch of questions, musagim, by the way, which you're responsible for, which I explain here. Vegam she'ilot, basof, she'ilot, al hagmara, which aren't the ones we reviewed, but they are from an old chaveret that I have, and I left it in because I think it'll help you study. At the bottom of those questions are more words, some of the words I had before, and some other words which I explain here, and therefore it's really important that you look at the slides afterwards. Omeret hagmara bishlama, ani mevin. למה צריכים את דרשה א' והוכה בכל אדם, שמותר לכל אדם, even that woman in the store, להרוג את הבא במחתרת. הצטריך. אני צריך את הדרשה הזאת. If it wasn't for this drasha, I would not have known שכולם מותרים. Why? סלקא דעתך אמינא, I would have thought, הייתי חושב, שרק בעל הבית הוא. שמותר להרוג אותו, רק בעל הבית. מדוע? Because we have a rule, and we learned this last time. דקים להו, כי הגנב יודע, or everyone knows, דאין אדם מעמיד עצמו על ממונו. אדם לא יעמוד שם, לתת לגנב לגנוב את הממון, הכסף שלו. He's going to try to stop him. He's going to try to stand in his way. והוא לא ייתן לו לגנוב.
לכן הייתי חושב שרק בעל הבית שהוא בסכנה, רק הוא יכול להרוג את הגנב, כמו שכתוב פה. סלקא דעתך אמינא, הייתי חושב שרק הוא יכול להרוג. כמשמע לן, הדרשה מלמדת אותי שגם מותר לה להרוג את הגנב. Why? כי הגנב הוא רודף. Let's see it in the Gemara. אבל אחר לא, I would have thought, האדם האחר לא יכול להרוג אותו, כמשמע לן, הדרשה הזאת מלמד אותנו, דרודפו, הגנב הוא רודף, ואפילו אחר נמי, אפילו אדם אחר, גם כן, נמי זה גם כן, מותר לו להרוג את הרודף. אלא, אבל, דרשה ב', I don't understand why I need it. ומת בכל מיטה שאתה יכול להמיתו, זה מותר להרוג אותו בכל דרך שאני רוצה להרוג אותו, למה לי? למה צריכים את הדרשה הזאת? I don't need it. למה? מרוצח. נפקא. אפשר לדרוש דרשה, which is a limud from a pasuk. זה לא פשוט, זה לא הפשט, but it's a deeper meaning of the pasuk. אפשר לדרוש את זה רוצח. Nafka means notzi et hadin or nilmad. Let's learn it from רוצח. How would you learn it from רוצח? רוצים ללמוד binyan av. That's a precedent. Me רוצח לבaba מחתרת. Let's try to see if we can learn it from רוצח. Why? What do I know by רוצח? De Tanya. שלמדנו בברייתא. מות yumat הרוצח. I'm sorry, mot yumat hamake rotzeachu. The guy who hit the victim, who rotzeach. V'habeit din chayavim laharog oto. Mot yumat hamake rotzeachu. This is a pasuk talking to beit din. Tzrichim laharog oto. אבל למה כתוב שתי מילים, mot yumat? That double language, זה מוזר. Strange. אומרת הברייתא. אין לי אלא במיתה האמורה בה. We know this, that לא צריכים להגיד Ein li ella, it's a double negative, it's confusing. So we cross out the word ein, we cross out the word ella, and we say, it says, rak b'mitah ha'amurabo. I would think, sherak mutar